everyone. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ്. പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത് കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പലർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പല ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അതുപോലുള്ള പല വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഇനഫ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ബി എ മാസ്റ്റർ എന്നാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് ഹൗ ടു ഹാവ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് കമാൻഡ് ഓൺ ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. ഈ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കൊരു കമാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇതൊരു മംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ആണ്, ബിക്കോസ് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷിലോ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. നോട്ട് 100% ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ 100% മലയാളം അല്ല, മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. A lot of people would like to speak English, but they are not able to speak English primarily because of the fear, and they are very concerned about whether they will be mistaken and people would laugh at them. അല്ലേ, അവർ തെറ്റ് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അവരെ പരിഹസിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. ഒന്നത്. രണ്ട്, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അതിനുള്ള ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ വേണം. രണ്ട്, നമ്മളതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് ഏത് കാര്യമായാലും ശരി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ബി എ ഡ്രൈവർ ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് റൈഡ് എ ബൈക്ക്, ടു വീലർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, അല്ലേ, first we must have the intention to do so, then we must practice that one and gain the skill by practicing. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്കിൽ ടു ബി ഡെവലപ്ഡ്. നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, സോ ഡസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ലോകത്തിൽ, ബിക്കോസ് എവറി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യം ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ മൻഡാരിൻ അവർ പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദിയോ ഈ മൻഡാരിനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് കോൾഡ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ബൈ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്, അല്ലേ. ഈ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാകും. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജാണ്, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈഡ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. ഒത്തിരി ഏരിയാസിൽ, അല്ലേ, ഒത്തിരി ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, ചിലത് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും, ചില ഓറൽ ആയിരിക്കാം, ഇല്ലേ, ചില സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം. സ്പോക്കൺ ഓറൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ചിലത് അതായത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എഴുത്തുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണ്. എവിടെയും ഓഫീസിലായാലും ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലായാലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലായാലും ശരി, ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ്. സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട്. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ when you look into the world as a whole, a lot of people would like to speak this language. Still a lot of people speak this language in varying measures of excellence. ഇല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. ആൻഡ് സമൺ വളരെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കമാൻഡ് ഉണ്ടാകും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് they are a master in this language.
I'm not talking about the people who belong to the place where English is their mother tongue, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ മദർ ടങ് ആണ്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എ വണ്ടർഫുൾ മാനർ, അല്ലേ? വളരെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമുക്ക് വി ക്യാൻ communicate with the people around the world. If you know this language, it gives you a lot of advantage over someone who doesn't know this language, because it's a universal language and it is accepted globally as a wonderful language to communicate with or to converse with. Then another contradiction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, we know America is a place where English is the mother tongue, or English is the native language. When we go to Britain or United Kingdom, English is the native language and English is the mother tongue. And so is the case with Australia, New Zealand, Canada, places like that. But still, and when we consider places like India, Pakistan, or elsewhere, these countries don't have English as a native language or mother tongue. നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വേരിയിങ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ മദർ ടങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അവിടെയും സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഡസൻ നോ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ബേസിക്സ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വേർഡ് പവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. we can see that a lot of people still don't have the basics of grammar and don't have the command of word power. വേർഡ് പവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ബീയിങ് ദെയർ മദർ ടങ്, അവരുടെ മദർ ടങ് ആയിട്ട് തന്നെ. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല കമാൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, സംസാരിക്കുവാനും വേർഡ് പവറും വൊക്കാബുലറി ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രാമർ അറിയാവുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ, ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശശി തരൂർ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി നമുക്കറിയാം. ഹൗ വെൽ ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എക്സ്ട്രോഡിനറി ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രാവീണ്യത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വെസ്റ്റേണർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്ന നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ മദർ ടങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ലാങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷനിൽ അവർ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഗ്രാമർ വൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വൊക്കാബുലറി വേർഡ് പവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ, വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ India is having a huge advantage because a lot of people here speak good English, excellent English, and some people use this language in an extraordinary way. For example, Shashi Tharoor, etc. And there are a lot of people who are from the United States, United Kingdom, who still don't know the basic of this language. Basic means the grammar, the rules, the do's and don'ts. Grammar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷനൊക്കെയാണ്. വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ഡു ഇല്ല, അതാണല്ലോ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ദി സ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. Grammar is said to be the skeleton of language. I mean the bone, the foundation of every language is the grammar. And when we are adding the flesh to that skeleton or bone, it becomes a complete unit. So what is the bone? What is the flesh? Sorry, what is the flesh of that language? Not bone. What is the flesh? Bone is the skeleton. Skeleton is the grammar, the basic rules and regulations. And what is the flesh? Flesh does mean the vocabulary, the words. So which adds to the bone, or the words add to the skeleton, and that becomes the whole language. So we can speak a language, especially English, with the help of these two. You should know the grammar, the basic rules, and you should have a fair amount of word power or vocabulary power. So without the help of these two, you cannot speak English. We know that because any language is to be spoken in this manner.
You know the basics, or you should know the basics. And without knowing the basics, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്കില്ല് നമ്മൾ, ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് യു ആർ ലേണിംഗ് എ സ്കിൽ, യു ആർ ഗെയിനിങ് എ സ്കിൽ. അപ്പോൾ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചില ബേസിക്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്, ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് സ്കില്ലായാലും ശരി. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറേഷൻസ്, എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്രഭാഷണം, എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്രസംഗം നടത്തുക. പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്കില്ലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ആർട്ട്, ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ലിന് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചില, എന്താണ് പറയുന്നത്, ചില സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബേസിക്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഗ്രാമർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്കെലിറ്റൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബോൺ. സോ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ ഫ്ലഷ് ഈസ് ആഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി വേർഡ് പവർ ഓർ ദ വൊക്കാബുലറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ എന്താണ് കോംബോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ നോസ് ടു മച്ച് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി, if a person is having too much of word power, but he or she doesn't know the grammar rules, so he or she can't speak that language. ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും. ബിക്കോസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൊക്കാബുലറി പവർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഗ്രാമർ അറിയത്തില്ല ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ it can happen that one should know the basics, that is called the grammar, and one should have a better idea about the various words which is used in that particular language. അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്, ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസി എന്നുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക്, ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഈസ് ഇറ്റ് ഈസി ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഇത് ഈസി അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഈസി അല്ലാത്തതിന് കാരണം, ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ സ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ലാംഗ്വേജ് ടു ബി ലേൺഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും സ്കില്ല് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ, it needs certain amount of commitment from you, it needs certain amount of patience from you, it needs certain amount of devotion, it needs certain amount of discipline from you, effort, time ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. ഇതൊരു പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു കേക്ക് വോക്ക് അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കേക്ക് വോക്ക്. it just means something which can be achieved very easily. To learn this language and to have a better command over this language is not an easy task. It's not a cakewalk, because you have to be a committed person. You have to devote yourself. You have to stick to the plans, stick to the basics, and you have to be very consistent. ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. So you have to follow those step by step processes, and then you have to be very systematic as a learner, because here you are a student, because you are you are going through the lessons to master the skill. So you are a student, so you have to be very systematic in your approach towards mastering the skill of learning this language. And there are certain step by step processes, and that is called the foundation, that is called the basics. And that starts with having a better understanding of the grammar rules. So grammar rules basically deals with the do's and the don'ts. What you can do with this language, or what you cannot do, or what are the things which you should not do. Because if you do this way, that's the right language, that's the right way of expressing this language. And if you are not doing that way, or if you're doing in some other ways, means the do nots, you are expressing the language in the wrong way. You are wrong, because you are speaking wrongly. And if you are sticking to the do's, you are speaking in the right manner. So the do's and do nots are specified in the grammar, the area of grammar. So you have to learn those basics. You have to learn the basic grammar. Then you can add on to your vocabulary power. So it's not easy. It is not easy just because it involves it involves a process. It involves a systematic process, a systematic approach. It needs your devotion, it needs your time, it needs your effort. You have to spend your energy at least 1 or 2 hours a day, daily. So it's not easy. Is it possible? Yeah, it's possible, because it's possible not because millions of people out there speak this language effortlessly and easily, but because it's possible, or things are made possible in your life
just because you stick to this basic processes, step-by-step processes, and the systematic approach you are having towards this language, and you are committed, you are devoted, and you are disciplined, and you are spending a reasonable amount of time and energy for learning the skill, then it's possible. So it is made possible by these ways, not because some people can speak this language elsewhere. So you can also easily. So don't be under such an illusion, because it's an illusion, because just you think that you can also speak English in an easy manner, because there are a lot of people around you, at least in your country, speak this language in an easy and effortless manner. Yes, they speak in an easy and effortless manner just because they have went through these basic processes, the step-by-step processes, and they went through the systematic approach, and finally they got the result, and the result being that they are now speaking English in an easy and effortless manner. So in order for you to reach that position, you have to stick to this basic processes, the step by step processes, and you have to be very systematic in your approach while approaching this language, while learning this language, or while gaining the skill, for to be a better communicator in this language. So it's not easy, but it's possible. It's not easy. I told you the reason is possible, and I told you the reasons also. Then comes the reality, how you can make it possible, a real time basis in your life. So here we talked about the fundamentals. I mean, understanding about the grammar, the rules, the do's and the don'ts, and then comes the importance of adding to your word power. So that is the most important part. Once you finish off your basics, that is the grammar, because now you got to know about the grammar rules, and now you can, now in the sense that while understanding about the grammar, you can still start the process of adding to your word power. So how that is made possible, or how that can be achieved, so that is called an uh, inevitable task, or inevitable practice of reading regularly. Reading regularly means, if you want to speak English in a successful manner after uh, a long period of time, means you are putting so much of effort, you are putting so much of time, and you are putting so much of your energy, and some kind of money also, if you are not having any free resources, and if you are getting the help of some people who are giving you the paid instructions, paid courses, you may be spending some money also. So resources are to be spent, and that all okay, that all given. But here the importance of word power comes only through your practice of reading regularly. So you have to devote your time, you have to devote your effort and energy for reading this language, resources based on this language. You can read newspapers, you can read any magazine, you can read any other literature, you can read any other resource written on this language. But it should be a daily practice, it should be a continuous practice. You should do it regularly, you should be very consistent, and there should not happen any disruption, so that you are discouraged from doing so. And what you can gain, or how it benefits you, is that, so for example, if you are devoting 15 minutes to half an hour daily in your life to read in English, something in English, you are getting exposed to, or getting familiar with, a lot of words or vocabulary. And some words may be known to you, some words, a lot of vocabulary, you don't know the meaning. So what you should do, or what you can do, is that you try to get to know the meaning of those words which you don't know. Certain words you may know, certain the meaning of certain words, certain vocabulary meaning you may know, but a lot of words you are experiencing for the first time. So what you have to do is that, here comes the importance of
you are relying on a good English dictionary. So I'm not naming any dictionary here, but I am saying generally that you can rely on a good English dictionary. So there are a lot of good English dictionaries available in the market. So you can buy one, you can or have some online copies, and you can depend on that at that dictionary, and you can browse through the pages. Even though you read or not, what I can specify here is that even if you are browsing through the pages of a dictionary daily, it will give you a huge advantage because it gives you a better idea about various words, their meanings, how they are being used in this language, various kinds of idioms, and various kinds of other usages which are uh, quite generally used in this language. So, English dictionary, a good English dictionary should be your best friend while you are learning this language, apart from reading other materials and resources. So reading is very fundamental. Reading is very inevitable. Inevitable in the sense that it should not be avoided. It's very important. It's very significant. Once you grasp the basic of basics of grammar and the rules of this language, then starts the process of adding to your vocabulary, your word power, and here onwards start the process of reading. So it's an ongoing process. It's a never-ending process. So you are anyway you have um, started knowing about this language, started learning about this language, and started to understand about this language, and you are going to make use of this language in your life, either in your career or in your professional life or in your general life. Uh, this may help you tremendously at the end of the day, but we have to go through all the important steps, the basic steps, and the processes and the uh, systems we should follow in this case. So, reading is important. Reading regularly is very important, and then comes the importance of speaking. Speaking means here we know that we are in a place like this, Kerala or India, and here you can't have a lot of people who's would like to speak this language, either because of the fear or because of their unwillingness. And here is the only recipe. You can speak to yourself. You can speak to yourself. You can speak to yourself, and you can watch the videos of people who use this language in a better manner or in a better way. So thereby you can learn new things, new words, new vocabulary, new words, and the various ways people approach this language, because it's not a one size fits all kind of thing, because everyone approaches this language differently, because not everybody's style is same, but the end result is that you should be able to communicate better in this language. That's all, because people speak in different ways, people express their ideas using this language in different ways. You cannot equate one person with another person, while if both of them are using this language, both of them are using English as a language, but their way of expression, the style is different. So we cannot have an equation anywhere else in this world. So you don't worry about that. So if you come across a person who speaks English wonderfully or in an extraordinary manner, you don't worry about the fact that you are not able to express in such a manner. No, it's not possible, because you must have your own style. Your style is unique, and you follow your own way of expressing this language. That's all. But it should be free of errors. It should be free of the bad elements. So that to happen, you must know the basic grammar, and you must have a fair amount of word power in your under your command. So read, and speak regularly. Even if no person is available, like-minded person is not available in your life, you speak to yourself, and you can watch it. You can watch the videos, and you can still learn. You can still practice. You can still practice and practice and practice, and thus, after a certain threshold arrived,
Once the threshold is arrived, you can, when you look back and see the journey you have taken, you may be astonished and you are feeling, you are surprised about the result you got. Because I said earlier that there is no quick fix and there is no shortcut to any kind of success. So when we are getting some results through quick fix and uh, shortcut methods, that won't last forever. But if you are systematic, if you are following the step by step process, not only in learning this language but in any other area of our life, so the result can be everlasting. That result can really be positive and fruitful. And here also the result, here also the outcome is same. So you have to go through the basic processes, understand about the grammar, read to know, to be familiar with a lot of words, and get the help of a dictionary, a good English dictionary. And if possible, you can go through the pages of that dictionary daily, even if you have no other material or resources to read. A well means a good dictionary can help you in a lot more ways. That can be your good friend and make a good dictionary your better friend in this endeavor. So these are the ways by which you can start to learn this language, make some improvements, and finally see that you are a good, rather better to extraordinary communicator in this language. Happy learning and have a wonderful day. And thank you for watching and listening.